So friends, the part what we are discussing, the structure of virus. So some of things that you know already about the viruses. Okay, in this chapter also, so we will repeat certain things of viruses. Already in my first lecture, uh, you got idea about viruses. In this second topic, what you can say the structure of TMV. In this also, a little bit what you can say introductory aspect of viruses that I will be dealing with, and later in the uh, last part of this lecture, so we will be dealing with the actual structure of TMV. Okay, so the viruses are not acellular or not cellular, we can say. Therefore, they do not have nucleus, cytoplasm, or cell membrane. So this is well fact. Viruses are composed of nucleic acids surrounded by protein coat. Okay, so in the center, nucleic acid is present, and surrounding it here, it has a protein coat. Okay, so viruses are very small infectious agents, and size ranges from 20 to 300 nanometer diameter. Viruses are non-cellular entities, so they are also called particles. Okay, viruses are also called particles. So they lacks or they don't have their own independent metabolism and cannot replicate outside the host cell. So they are called as obligate parasite, intracellular parasite. That means they are present inside the cell and they can replicate inside the cell. Therefore, they are obligate intracellular parasite. Viruses that infect bacteria are called bacterial viruses or called bacteriophages. Okay, simply called phages. What are phages? The viruses which infect bacteria, they are called phages. Viruses which infect animal are called animal viruses, and the plant viruses are the viruses which infect plants. Viruses of all size, shape consist of nucleic acid as a core, means in center, and outer protein coat. Okay, as envelope. As far as morphology is concerned, basically we are discussing this part since from our beginning. Therefore, you are familiar. Just I will lead it, okay, so that you will come to know. So you will brush up your memories of my last lecture. Viruses are acellular, meaning they are biological entities. They do not have cellular structure. Okay, therefore they lack most of the components of cell organelles, ribosomes, plasma, etc. Viral consists of nucleic acid and outer protein coat called capsid. Sometimes an outer envelope made up of protein and phospholipid membranes derived from the host cell. The capsid is made up of protein unit called capsomer. So this thing you know. Viruses may also contain additional protein coat and some enzymes. Okay, some viruses contains enzymes, but most of the viruses can utilize the enzyme system of host for their replication. The most obvious difference between the members of viral families is in their morphology, and which is quite diverse. Okay, virus morphology खूप वेगवेगळी आहे. Viruses comes in many shapes and size, but these are consistent and distinct for each viral family. Okay, तर व्हायरस क्लासिफिकेशन मध्ये प्रत्येकाची शेप साईज वेगवेगळी आहे आणि प्रत्येक फॅमिलीतले व्हायरसेस एका विशिष्ट शेप मध्येच असतात. इन जनरल, द शेप ऑफ व्हायरसेस आर क्लासिफाइड into the four groups: filamentous, isometric or isohedral, enveloped, and head and tail type. Okay, so these are the different shapes of viruses. Okay, मागे कुठतर मी तुम्हाला लेक्चर मध्ये सांगितलेले आहे. Filamentous viruses are long and cylindrical. Filamentous viruses are long and cylindrical. Many plant viruses are of filamentous types, including TME, tobacco mosaic virus. The structure of virus, what we are going to see in this lecture. So that virus is of filamentous type, म्हणजे long. Okay. Isometric viruses have the shape that are roughly spherical, such as polio virus or herpes virus. Okay. हे काय आयसोमेट्रिक व्हायरसेस आहेत, त्याचा आकार जवळपास स्फेरिकल आहे. Enveloped viruses have membrane surrounded capsid. Okay.
enveloped virus. Animal viruses such as HIV are frequently enveloped. The example, okay. Many viruses use some sort of glycoprotein to attach to host cell via molecules on the cell called viral receptors. Okay, friends, you listen carefully here. In the center we have this what you can say uh, uh, nucleic acid. Okay, in the center we have nucleic acid, and surrounding nucleic acid it has a protein coat. Okay, along with this, here some viruses contains receptors. Okay, on the protein coat or over the protein coat. So these receptors helps to bind host cell. Okay, so friends, in case of COVID-19 virus, so there are receptors present on the around the protein coat. Okay, protein coatच्या वर हे receptors आहेत, ते glycoprotein molecules आहेत. So these receptors helps to bind the host cell, or these viruses so attachment is requirement. म्हणजे हे जे रिसेप्टर्स असतात ना, ते अटॅचमेंट साठी or for penetration into the cell. Okay, these receptors, the receptors that viruses use are molecules that are normally found in the cell surface, on the cell surface, and have their own physiological function. Okay, हे रिसेप्टर खूप महत्वाचे असतात. एखाद्याला इन्फेक्शन करायचं, एखाद्या अॅनिमलला इन्फेक्ट करायचं आहे, तर त्याला अगोदर बाइंड झालं पाहिजे, त्याला चिटकला पाहिजे, आणि ते चिटकण्याचं काम हे रिसेप्टर करतात. Viruses have simply enveloped to make the use of these molecules for their own replication. Okay, so viruses have simply enveloped to make use of these molecules for their own replication. Viruses से स्वतःच रिप्लिकेशन होतं आणि नंतर त्याच्या भोवताली स्वतःच एनव्हलप पण तयार होतं. ओव्हरऑल द शेप ऑफ द व्हायरिओर मीन्स व्हायरस अँड द प्रेझेन्स or absence of an envelope tells us little about what disease the virus may cause. Okay, व्हायरसचा शेप, साईज आणि त्याचं सभोवतालचं एनव्हलप, त्याच्यावर आपण सांगू शकतो की व्हायरस कोणत्या प्रकारचा डिसीज कॉज करू शकतो. व्हायरस इन्फेक्ट्स टू विच स्पेसीज, बघा, द व्हायरस इन्फेक्ट टू such the virus infect to which species it might infect, but they are still useful means to begin the viral classification. Okay, आता बघा या ठिकाणी मी मागे म्हणतो viruses are host specific. That means a particular virus will infect to particular host only. So in case of plant virus, as I told you in the last lecture somewhere, the TMV will infect to tobacco plant, so which is host specific, isn't it? And it will not infect to other plant like potato or tomato. Okay, so that is the host specificity exists in the virus. So one virus can cause disease to that species only, it will not cause effect to or disease to other, isn't it? So that is what host specificity. Okay, हा पण मुद्दा मी मागे तुम्हाला सांगितलेला होता. So this helps to classify viruses. Okay, so host specificity helps to classify viruses into the different groups, isn't it? Okay, so glycoproteins embedded in the viral envelope used to attach host cell. Okay, म्हणजे व्हायरसच्या वरी एक प्रकारचे प्रोटीन्स आहेत, ग्लायकोप्रोटीन, त्याच्यामुळे ते अटॅचमेंट होते. Other envelope protein include the matrix protein that stabilize the envelope and often play a role in the assembly of progeny virus. Okay, आता काही याच्यामध्ये व्हायरस रिप्लिकेशन झाल्यानंतर असेंब्ली होते. असेंब्ली म्हणजे व्हायरसचे जे छोटे छोटे कॉम्पोनंट्स आहेत ते सेल मधले एकत्र येतात आणि त्याचं पुन्हा एक असेंब्ली होऊन पुन्हा एक व्हायरस पार्टिकल बनतो. ओके, असे खूप व्हायरस पार्टिकल, त्याला असेंब्ली म्हणायचं. सो फॉर दॅट असेंब्लीज पर्पज सर हे एनव्हलप प्रोटीन्स ऑल्सो हेल्प देअर. चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएन्झा अँड मम्स आर द एक्झाम्पल्स ऑफ डिसीजेस कॉज्ड बाय व्हायरसेस. ओके, विथ एनव्हलप्स. ओके, सो
these are the famous viruses, we know it very well. Chicken pox हे mumps वगैरे हे viral diseases आहेत. Okay, and they are what, they are enveloped viruses because of their fragility of the envelope. Non-enveloped viruses are Sir. more. Yes. सर एनवलप व्हायरसेस म्हणजे काय असतात? हा, एनव्हलप व्हायरसेस म्हणजे अशी व्हायरस की त्याच्या भोवताली एक कव्हरिंग आहे. कव्हरिंग म्हणजे व्हायरसच्या सेंटरमध्ये काय, न्यूक्लिक ऍसिड आहे. ठीक आहे, न्यूक्लिक ऍसिडच्या भोवताली एक प्रोटीन कोट आहे. ठीक आहे, प्रोटीन कोट, त्याला आपण काय म्हणतो, कॅप्सिड. आणि त्याच्या भोवताली आणखीन एखादं एक कव्हरिंग असतं, एनव्हलप. बघा, काही काही व्हायरस मध्ये सेंटरमध्ये न्यूक्लिक ऍसिड आहे, त्याच्या भोवतालचं कॅप्सिड आहे. ठीक आहे, आणि ओव्हर द कॅप्सिड इन सम व्हायरसेस one more, what you can say, lipid bilayer envelope is present. Okay, so that helps for the attachment onto the host, isn't it? So this is what called envelope. Now the envelope चे प्रकार वेगवेगळे आहेत त्या ठिकाणी. In some cases capsid itself work as an envelope, and in some viruses along with capsid, above the capsid, here some lipid protein cover is present. Okay, lipoprotein is cover is present, isn't it? So that is what envelope. Okay sir. So now in case of nucleic acid, nearly all living viruses that use DNA as genetic material, or sometimes it contains RNA, or both sometimes. Okay, so either DNA or RNA. Okay, in most of the viruses, DNA as a genetic material, but sometimes it contains RNA too. Okay, the virus core contains the genome or total genetic content of the virus. Center मध्ये हा genome आहे. Genome is nothing but DNA or RNA. Either DNA or RNA, but not both. Okay, दोन्ही राहणार नाहीत, either DNA or RNA. So viral genomes, आता genome means त्याचा DNA. बघा, viral genome tends to be small, containing only those genes that encode protein that the virus cannot obtain from the host cell. आता बघा, व्हायरसचा जिनोम खूप स्मॉल आहे, लहान आहे, आणि त्याच्यावर काय काय आहे, कोणती माहिती आहे जिनोमवर. सो व्हायरल जिनोम कंटेन्स ओनली फ्यू जीन्स, सो दॅट एनकोड्स और दॅट प्रोड्युसेस प्रोटीन्स ऑफ दॅट व्हायरस ओनली. ओके, व्हायरसच्या जिनोमवर खूप कमी जीन्स आहेत की ते कोणती जीन्स आहेत. सो दॅट जीन्स एनकोड्स द प्रोटीन of the virus only. Okay here, so they आता हे जे जीन्स आहेत ना, हे आपल्याला होस्टचे वापरले जात नाहीत या ठिकाणी. सो दीज जीन्स आर ऑफ व्हायरसेस ओनली, कारण ते होस्ट देणार नाही. ओके, प्रत्येक व्हायरसचे वेगवेगळं जेनेटिक सिक्वेन्स असतो. दिस जेनेटिक मटेरियल मे बी सिंगल और डबल स्टँडर्ड. ओके, DNA or RNA, you know the structure, DNA double stranded, single stranded RNA वगैरे असतात, किंवा डबल स्टँडर्ड RNA पण असतो. इट मे ऑल्सो बी लिनियर और सर्क्युलर. DNA गोलाकार पण असेल किंवा लिनियर किंवा सरळ पण असेल. ओके, लाईकवाईज. हा, सुदर्शन, हा मध्ये रेषा वगैरे मारू नका. हा, तुम्ही सगळेजण हुशार आहात माहित आहे, काही समजत नसलं तर विचारा. It may also be linear or circular. While most viruses contain single nucleic acid, others have genome that have several called segments. Okay, काही ठिकाणी त्याची स्मॉल सेगमेंट पण असतात जिनोमचे. ओके, फॉर दिस रिझन mutations in RNA virus occurs more frequently than in DNA viruses. Okay, so मागे म्हणलं होतं की viruses undergo mutation, so this is the living property. So in RNA viruses, here mutation occurs very rapidly, and because of mutation, virus changes its forms to another one. So this causes them to change and adapt more rapidly to their host. Okay, म्हणजे
म्युटेशन झाल्यामुळे त्याच्यामध्ये चेंजेस आणि अडॅप्टेशन लवकर येतात. ह्युमन डिसीजेस कॉज्ड बाय आरएनए व्हायरस इन्क्लूड्स हेपॅटायटिस सी अँड रॅबिज. ओके, हे कॉमन डिसीज आहेत ह्युमन मध्ये. हेपॅटायटिस काय होईल त्याला म्हणतो आपण, अँड रॅबिज. ओके, हा पण डॉग बाईट मध्ये हे म्हणजे कुत्र चावल्यानंतर रॅबिज होतो असं म्हणतो आपण, कारण ते व्हायरस कुत्र्यामधनं माणसामध्ये येतात. ठीक आहे. सो दिज आर सम ऑफ दी व्हायरस. हे बघा या ठिकाणी हिअर फ्रेंड्स, आता मला प्रश्न विचारला होता. ठीक आहे, यू कॅन सी दिस हिअर. दिस इज व्हॉट दी येलो कलर. दिस इज द RNA or genome. Okay, above the genome here the protein coat capsid is present. Okay, बघा हे जे आहेत ना, हा हे जिनोमच्या येलो कलर जिनोम आहे, त्याच्यावरील काय कॅप्सिड आहे. आणि त्याच्या आणखी सो इट हॅज वन मोर एनवलप. सो दिस एनवलप contains Matrix. yes. Okay, so it has a glycoprotein receptors over it. Okay, glycoprotein receptors. So these receptors helps to bind or to join host cell, isn't it? So this is the this is the structure. हे animal virus आहे या बाबतीमध्ये. In some viruses just only here this nucleic acid and capsid is present. Okay, दुसरं काही राहत नाही. And in some viruses here one more cover present there, so that what we call here envelope. Okay, so this is adenovirus. Okay, and this is a bacterial virus. You see here bacterial virus we call bacteriophage. आता T4 हा त्याचा नाव आहे. Okay, so this is the structure. It's a structure, bacteriophage structure. This is head आहे, tail आहे, and this is the त्याला काय म्हणतो पेनिट्रेशन असेंब्ली. याला अटॅच होस्ट सेल. बॅक्टेरियाला हे जी खालची फायबर्स, हे फायबर पकडतात बॅक्टेरियल सेलला आणि आतमधला जो न्यूक्लिक ऍसिड आहे ते न्यूक्लिक ऍसिड इंजेक्ट करतात त्याच्यामध्ये. ओके, नेक्स्ट. सो अगेन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हायरस. डिटेल ह्याच्यामध्ये आहे बघा, इथं दिले तुम्हाला. दिस इज इन सेंटर, इट हॅज न्यूक्लिक ऍसिड. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अॅनिमल व्हायरस व्हॉट आय एम टॉकिंग. आपल्याला TMVचं ह्याच्या पुढे पाहिजे. ठीक आहे, हे सेंटर मध्ये न्यूक्लिक ऍसिड आहे, त्याच्या भोवताली हे काय कॅप्सिड आहे इझिली, आणि त्याच्या भोवताली ही एक स्ट्रक्चर आहे. दिस इज कॉल्ड एनवलप. सम व्हायरसेस कंटेन्स एनवलप, नॉट ऑल. बघा काही व्हायरस हे एनवलप आहेत, हे सेपरेट स्वतंत्र कव्हरिंग आहे व्हायरसचे. अँड धिस एनवलप हेल्प्स. So this envelopes has spikes or receptors on this surface. Okay, हे त्याच्या सरफेस वर हे काय रिसेप्टर्स आहेत. ठीक आहे. So with the help of this receptor here, that this receptor helps for the attachment on the surface of host. Okay, so this is the structure. हे नॉन एनवलप्ड व्हायरस आहे इकडचा, आणि हा एनवलप्ड व्हायरस आहे. ओके, हिअर हा व्हायरस हा नॉन एनवलप्ड आहे, दिस एनवलप्ड व्हायरस. ओके, आता मला एका विद्यार्थ्यांनी प्रश्न विचारला होता, सो त्याचा हा इथं कन्सेप्ट क्लिअर झाला असेल. व्हॉट इज एनवलप अँड व्हॉट इज कॅप्सिड, इजंट इट? ओके, नाउ फ्रेंड्स, सी द स्ट्रक्चर ऑफ TMV व्हायरस. ओके, सो दिस इज व्हॉट आवर टॉपिक. आपला हा मेन प्लांट व्हायरस आहे. टोबॅको मोझॅक व्हायरस डिसीज is a well-known viral infection of tobacco plant, that is Nicotiana tobacco. Okay, Nicotiana tobacco is the botanical name of tobacco. जे तंबाखू म्हणतो ना आपण मार्केटमध्ये असते, त्या तंबाखू ह्या झाडापासून मिळते, आणि त्या झाडाचं नाव आहे निकोटियाना टॅबॅको. ओके, सो दिस निकोटियाना टॅबॅको suffers from a viral disease, so that is called as TMV, tobacco mosaic virus disease. Okay, so this viral disease, this is the viral disease of tobacco and is worldwide in occurrence. Okay, जगामध्ये जवळपास so this disease occurs in almost all countries where tobacco crop is grown. Okay, हे कुठं कुठं सापडतो? It occurs in India, श्रीलंका, पाकिस्तान, चायना, नेपाळ, ओके, बांगलादेश, भूतान. मी ज्या ज्या ठिकाणी टोबॅकोचं उत्पादन घेतलं जातं त्या ठिकाणी
हा डिसीज सापडतो. सो here it is worldwide in occurrence. So due to the infection, plant suffers from great loss in quantity and quality of tobacco. Okay, so because of infection of this virus onto the tobacco, here the quantity and quality of tobacco, it get compromised. Okay, quantity, that means quantity means काय आता, what is the main part of that plant? Leaves. टोबॅकोचे काय लीव्ज आहेत. सो दॅट इज दोज लीव्ज आर ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टंट टाईप. ओके, तंबाखू मध्ये काय त्याचं आपण रूट खातो का, आपण म्हणजे जे खाणारे लोक असतील ते. ओके, आता तुमच्यापैकी कोण खाणारे आहेत मला माहित नाही. ओके, खात नसतील, सगळेजण खात नसतीलच असं अपेक्षा करतो आपण. सो टोबॅकोचा कोणता पार्ट खातो आपण, जे काही खाणारे लोक आहेत ते लीव्स. ठीक आहे, हा लीफ खातात. रूट आणि स्टेम हे म्हणजे दे आर ऑफ नो यूज. द मोस्ट इम्पॉर्टंट इकॉनॉमिक पार्ट जो उत्पादन देणाऱ्या शेतकऱ्याला तो कोणता पार्ट आहे, लीफ आहे. सो त्याची क्वांटिटी म्हणजे उत्पादन कमी होतं. अँड क्वालिटी ऑफ टोबॅको, वी डोंट नो. क्वालिटी म्हणजे दर्जा. आता दर्जा कसा आहे, जे तंबाखू खातात लोक त्यांनाच त्याचा दर्जा माहित असतो. जे लोक तंबाखू सुपारी खातात त्यांना त्याचा म्हणजे क्वालिटी, कुठली तंबाखू चव काय असते का नाही ते त्यांना माहिती. दॅट इज कॉल्ड क्वालिटी. जे खाणार आहेत ते त्यांना माहित असेल. ठीक आहे, तर या ठिकाणी सो हिअर बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन, सो फार्मर्स सफर्स फ्रॉम इकॉनॉमिक लॉस. ओके, त्याचं उत्पादन कमी होतं. सो दिस व्हायरस अफेक्ट्स अँड डॅमेज द लीफ ऑफ प्लांट. ओके, जो काही महत्वाचा पार्ट आहे लीफ, तोच या ठिकाणी डॅमेज होतो. अँड बिकॉज ऑफ दिस हिअर द होल इन्कम ऑफ द फार्मर कोलॅप्स. Okay, the main symptom of this disease is occurrence of alternate dark green and light green patches on the leaf surface. This is called mosaic pattern. Okay, leaf आहे. Okay, leaf is long and on the leaf here alternate dark green, light green, dark green, light green. Generally leaf is having its own shade of color. Okay, Pratiksha. Okay, leaf is having its own shade of color. Okay, but जर समजा त्याच्यावर जर असे अल्टरनेट जर डार्क ग्रीन, लाईट ग्रीन पॅचेस दिसले, सो इट गिव्स व्हॉट यू कॅन से लिटिल बिट डिफॉर्म्ड पॅटर्न. ओके, सो व्हॉट यू कॉल्ड मोझॅइक पॅटर्न, त्याला मोझॅइक पॅटर्न म्हटलेलं आहे. isn't it? So this is because of this pattern the name is given tobacco mosaic. This is okay. The infected leaf becomes deformed and shows chlorosis. Okay, deformed means काय, जो नॉर्मल लीफ आहे त्याचं वेड वाकडं होईल. जे नॉर्मल लीफ कसं असतं, सरळ प्लेन असतं. बट बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन हिअर ते वेड वाकडं होतं, डिफॉर्म्ड. ओके, क्रिंकल्ड, डिफॉर्म, वेड वाकडं होणं. अँड क्लोरोसिस मीन्स व्हॉट हिअर, जनरली द लीफ इज ग्रीन इन कलर, बट बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, व्हाय लीफ इज ग्रीन? बिकॉज ऑफ प्रेझेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट देअर. पानामध्ये क्लोरोफिल असल्यामुळं त्या ठिकाणी पान हिरवं दिसतं. अँड वन्स द क्लोरोप्लास्ट डिग्रेड then the color of leaf gradually turns to yellow. Okay, so the process of disintegration of chlorophyll pigment is called chlorosis. Okay, you can write in your notebook. जर तुम्ही तुमच्या सोबत जर नोटबुक असेल तर तुम्ही लिहू शकता. What is chlorosis? Chlorosis is the phenomenon where disintegration of chloroplast and chlorophyll pigments occurs there. Okay, so the process of disintegration of chlorophyll and chloroplast is called as chlorosis. Okay, chlorosis, त्याला म्हणायचं chlorosis. The entire plant shows stunted growth. प्लांटची ग्रोथ ही थांबते. जे हाईट जी काही ग्रोथ आहे ती ग्रोथ होत नाही. दॅट इज कॉल्ड स्टंटेड ग्रोथ. So friends, this is the structure of TMV. You can see here. In center, this is rod shaped virus. Okay, cylindrical rod shaped virus. Okay, so in center, it has a nucleic acid, what you call RNA, and this is a protein code, what you call capsid. Here you can see this naked helical structure here. So this RNA, it extends throughout the length of virus particle. So it is present throughout the length of virus particle. Okay, and this is the covering, what you call say capsid.
ओके, दिस इज द प्लांट व्हायरस. इन केस ऑफ अॅनिमल व्हायरस, हिअर जर अॅनिमल राहिला असता तर आणखी एक या ठिकाणी एनव्हलप राहिला असता त्या ठिकाणी. ओके, मी आताच अगोदर स्लाइड मध्ये पाहिला. So this is some viruses are enveloped and some viruses are non-enveloped. So you are getting the example of TMV. Okay, this is a plant virus. Plant virus आहे आणि त्याच्या वरती एनव्हलप नाहीये. ओके, सो प्लांट व्हायरसेस हे जवळपास नॉन एनव्हलप्डच आहेत. ओके, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ TMV has most studied in the field of plant virology. ओके, TMV चं स्ट्रक्चर खूप जास्त स्टडी केले गेलेलं आहे या प्लांट व्हायरोलॉजी मध्ये. द TMV पार्टिकल्स आर स्ट्रेट, रिजिड, बघा स्ट्रेट आहेत, रिजिड आहेत म्हणजे घट आहेत, सिलेंड्रिकल, रॉड शेप्ड विथ हेलिकल सिमेट्री. ओके, सिमेट्री, हेलिकल सिमेट्री. द व्हायरस पार्टिकल्स आर अबाउट 18 नॅनोमीटर इन डायमीटर अँड अबाउट 300 नॅनोमीटर इन लेंथ. त्याची उंची जी आहे जवळपास 300 नॅनोमीटरची आणि रुंदी हे 18 नॅनोमीटरची आहे. हे काय त्याची लांबी रुंदी. द रॉड्स आर हॅलो इन द सेंटर अँड हॅव अ कॅव्हिटी. दिस इज कॉल्ड कोर. ओके, बघा ही सेंटर मध्ये हे हॅलो आहेत इथं. ओके, अँड इट हॅज कॅव्हिटी. सेंटर मध्ये हॅलो आहे, ही काय मी मोकळी जागा आहे. ठीक आहे, अँड दॅट इज कॉल्ड कोर. ह्याला कोर म्हणलेलं आहे, कोर. So the rods are hollow in center, making a cavity is called core. This cavity is of 4 nanometer wide. जी cavity मधली आहे जवळपास it is of 4 nanometer wide. Okay, next. Ultra structured virus consists of two parts. That is central infective genetic material or nucleic acid and outer protective coat. That is called capsid. Okay, center मध्ये nucleic acid आहे and we know the nucleic acid is of RNA type and protein coat called capsid. Okay, the genetic material or nucleic acid in TMV is single stranded RNA molecule. Okay, so genetic material in the TMV is single stranded RNA molecule. In TMV, RNA is in the form of long helix and is present throughout the length of particle. Okay, जेवढा काही रॉड आहे TMV चा तो पूर्ण रॉड भरून तो म्हणजे RNA प्रेझेंट आहे. The capsid called outer protective covering is made up of near about 2200 okay small protein subunit called capsid. Okay, त्याचे छोटे छोटे युनिट्स आहेत कॅप्सोमर. that are called subunit are called capsomer. हे जवळपास किती 2200 आहेत. each capsomer contains 158 amino acid. प्रत्येक कॅप्सोमर मध्ये जवळपास 158 अमिनो ऍसिड्स आहेत. सो व्हॉट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ TMV च्या बाबतीत आपण सांगालो बिकॉज दिस इज प्लांट व्हायरस आणि आपल्याला डीप मध्ये याची स्टडी आहे. सो दे आर क्लोजली पॅक्ड अँड अरेंज्ड इन लेफ्ट हँडेड हेलिकल फॉर्म अराउंड द RNA हेलिक्स. जो सेंटर मध्ये जो RNA आहे त्याच्या भोवताली एक लेफ्ट हँडेड हेलिक्सच्या स्वरूपामध्ये अरेंजमेंट झालेली आहे. केमिकली TMV टोबॅको मोजॅक व्हायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन इन नेचर. दॅट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक ऍसिड अँड प्रोटीन. So the chemical nature of all viruses that you know it very well. Okay, so this nature we are discussing since from very first period. So viruses are of nucleoprotein in nature. Okay, so they are made up of nucleic acid and protein. So it is composed of about 95% protein and 5% nucleic acid. म्हणजे न्यूक्लियोप्रोटीन 95% प्रोटीन आहे आणि 5% न्यूक्लिक ऍसिड आहे. The virus particle remains infective up to 50 years in the soil. बघा हे खूप महत्वाचं आहे. 50 वर्ष it remains infective in the soil. म्हणजे एका शेतामध्ये जर तुम्ही टोबॅकोचं क्रॉप घेतलात, हे खूप मजेशीर आहे. एका शेतामध्ये टोबॅकोचं क्रॉप घेतलात आणि त्याचे टोबॅकोचे व्हायरस पार्टिकल हे त्या सॉइल मध्ये असतात. सो दे रिमेन्स इन लाईव्ह फॉर्म. ओके, ते जिवंत आहेत पण ते कधीपर्यंत जिवंत असतात? इन्फेक्टिव्ह म्हणजे काय? दे हॅव कॅपॅसिटी टू कॉज इन्फेक्शन. दे रिमेन इन्फेक्टिव्ह अप टू 50 वर्षापर्यंत त्याच्यामध्ये इन्फेक्शन कॉज करायची ताकद असते, कॅपॅसिटी असते. दॅट मीन्स व्हायरस रिमेन्स इन्फेक्टिव्ह इन द सॉइल अप टू 50 इयर्स. म्हणजे समजा एका वर्षी शेतकऱ्यांनी तंबाखूचं पीक घेतलं त्याच्या शेतामध्ये आणि नंतर
50 वर्षापर्यंत, जर 50व्या वर्षी पुन्हा टोबॅको क्रॉप घेतलं तर तो व्हायरस हा 50 वर्षापर्यंत जिवंत राहतो आणि 50व्या वर्षी त्या पुढच्या पिकाला डिसीज कॉज करतो. म्हणजे बघा, हा आता जिवंत का मेलेला आहे, वी डोंट नो. म्हणजे 50 वर्षापर्यंत तो व्हायरस हा निष्क्रिय सॉइल मध्ये पडून राहतो, आहे का नाही? 50 वर्ष म्हणजे खूप मोठा लाईफ स्पॅन आहे. ओके, सो दिस इज व्हॉट द कॅपॅसिटी, इन्फेक्टिव्ह कॅपॅसिटी और व्हॉट यू कॅन से लॉन्जिटिव्हिटी ऑफ व्हायरस. म्हणजे किती काळापर्यंत तो व्हायरस हा सॉइल मध्ये राहू शकतो. ठीक आहे. सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हॉट ऑल अबाउट द TMV. ओके, सो इफ यू आर हॅव्हिंग सम प्रॉब्लेम्स, डाउट्स, okay, we have 2 minutes left.